Hey everybody, my Y name estamos is de Dr. regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. We're back with you here on KBBF 89.1 FM and kbbf.org. And this afternoon, I also have the privilege and opportunity to have a beautiful group of people. We'll get started with Dr. Vicky Sands, and then she'll introduce the next individuals. And we want to talk today about the new boundaries. We have multiple middle schools or junior high schools in Sonoma County and in Santa Rosa, specifically Santa Rosa City Schools. And so I would like to start with you, Dr. Sands. Can you tell us the new information about these boundaries? Entonces, bienvenida a la doctora Vicky Sands. Ella va a empezar y de ahí ella va a pasar el micrófono a la siguiente persona para que nos den esta nueva información acerca de las escuelas que van a poder ir a las diferentes escuelas secundarias en la ciudad de Santa Rosa. Bienvenida, doctora. Gracias. Hello everybody, I'm Dr. Vicky Zanz and I am the principal at Lawrence Cook Middle School. And I'm here today to talk to you about the board actions from January 27th from last week. Buenas noches, buenas tardes, soy doctora Sanz y soy la directora de la escuela Lawrence Cook Middle School. Y estoy aquí ahora para hablar con ustedes sobre los cambios que han hecho con las escuelas del distrito, aquí en el distrito de Santa Rosa City Schools. At the last board meeting, it was approved that the boundaries would be changed so that students that would normally go to Lawrence Cook Middle School would have the opportunity to either go to a different district middle school, and that is based on address, or they will have the opportunity to remain at the new school, the CCLA Cook Charter School. La acción que hizo la mesa directiva de Santa Rosa City Schools es que para el año que viene los estudiantes van a tener la oportunidad de ir a una de las otras escuelas de intermedias de los middle schools aquí en Santa Rosa, o pueden también escoger quedarse en la escuela de CCLA Lawrence Cook Middle School. In order to stay at Cook, if you live in the Cook boundary, you will need to go to the Lawrence Cook website or to the CCLA website to get the information about how to choose Cook as your school. Para inscribirse a la escuela de CCLA, van a tener que ir al sitio del web de la escuela Lawrence Cook o de la escuela CCLA, y allí le van a dar las direcciones para inscribirse a la escuela de CCLA. Todos los estudiantes que pertenecen o pertenecían a la escuela de Cook ahora pueden escoger irse a la escuela de CCLA. Tienen que llenar la aplicación, pero van a ser escogidos. O sea, esa aplicación, pero de todos modos sí les van a dar entrada a la escuela de CCLA si viven en la área que le pertenecía a Cook. When you fill out the application, it does say application. However, if you live in what was the Cook boundary, you will be accepted, but you do need to fill out the application. So it's very important that you go to the website and fill out the application. I have here with me a couple of other people from the other middle schools that you may have been directed to go to. We have the principal from Slater Middle School, Mitch Tucker. We have the assistant principal from Slater Middle School, Ms. Carolina Gage. The principal from Santa Rosa Middle School, Aida Diaz. And a teacher from Comstock Middle School, Lucinda Moore. Hola. Hola. Aquí tenemos con nosotros el director de la escuela Slater, el señor Mitch Tucker, la subdirectora de la escuela Slater, señorita Carolina Gage,
la directora de la escuela Santa Rosa Middle School, señora Aida Díaz, y la señora Lucinda Moore, que es una maestra en la escuela Comstock. So I'm going to pass it now to Mr. Tucker and Ms. Gage to explain to you what to do if you were assigned to Slater Middle School and are choosing to go to Slater Middle School. Ahora voy a darle el micrófono al señor Tucker y a la señorita Gage para que les explique cómo lo van a hacer si quieren ir a la escuela de Slater, y la escuela Slater es la escuela que le pertenece. Hello, everyone. This is Carlina Gage, and I'd like to welcome all our new students that we're going to be getting to Slater. We're expecting about maybe 100 new students, and those students will be getting a letter from Santa Rosa City Schools. So if you live in the zone where you're going to be incorporated into our school, you'll receive a letter. Everyone else that stays in the zone will not be getting a letter. So that's how you're going to find out, and that's going to have some information about it. Entonces, bienvenidos a los nuevos estudiantes que vamos a tener en Slater, que van a ser más o menos 100. Y bienvenidos. Les quiero decir un poco acerca de la escuela, pero para esas personas van a recibir una carta del distrito anunciando que van ahora a ser parte de nuestra escuela, y va a tener las direcciones en qué es lo que tienen que hacer para los próximos pasos para entrar a nuestra escuela. I wanted to spend a few minutes, and Mr. Tucker, I don't know if you want to pitch in to tell you a little bit about Slater. Right now we have 667 students, and we have track, volleyball, basketball, wrestling, and cross country available for our students. We also have some great electives and some new electives we're going to be adding next year. We have drama, video, leadership, Spanish for Spanish speakers, Spanish, computers, art, drama, band, dance, industrial arts. We're going to be adding an ethnic studies class and guitar next year. Mr. Tucker, did I miss any? Nope, that sounds pretty accurate. Thank you. Entonces, les quiero decir un poco acerca de nuestra escuela, Herbert Slater. Tenemos baloncesto, track, atletismo, corriendo al campo traveste, cross country, volleyball y la lucha, wrestling. Y vamos a tener clases electivas como drama, video, liderazgo, español para los que hablan español, español, computadoras, arte, drama, banda, baile, artes industriales, y también vamos a aumentar los estudios étnicas y guitarra el próximo año. Entonces es una escuela con muchas actividades y mucho apoyo para todos nuestros estudiantes. We have a great counseling department, a fantastic restorative specialist that works with us, a fantastic staff that is just really wanting to meet all our new students and incorporate you into our school. Tenemos a nuestros dos consejeras que trabajan a las 8 horas al día, trabajan mucho con nuestros estudiantes, nuestra especialista restaurativa y muchos de nuestros maestros que les quiere dar la bienvenida a todos los estudiantes que vamos a agregar al Slater el próximo año. Thank you, Ms. Gage and Mr. Tucker, for that information about Slater. Next, we will go to introduce again real quickly Mrs. Rebecca Rocha, who is the principal at Cesar Chavez Language Academy. Vamos a introducir otra vez la señora Rebecca Rocha, quien es la directora de la escuela Cesar Chavez. Buenas tardes, llegué tarde, perdón. Estuve recogiendo a mis hijos y había tenido la idea de que la junta empezaba a las 6. Soy una mamá volviendo loca con el aprendizaje de distancia y manejando a mi familia. Gracias por estar escuchándonos y les doy la bienvenida a nuestra escuela. Okay, thank you. So we have about 13 minutes left, so I want to pass it to Mrs. Diaz, who is the principal from Santa Rosa Middle School. Ahora lo voy a pasar a la directora de la escuela Santa Rosa.
Buenas noches, lo voy a hacer corto. Bienvenidos a todos. Nomás les quiero volver a repetir lo que dijo la doctora Sands, que lo más importante de todo ese proceso es que si van a elegir quedarse en la escuela que les pertenece de Cook y CCLA, por favor hagan la solicitud que está en la red de internet, porque ese sería el primer paso, ¿no? Segundo es que todas las escuelas de Santa Rosa, todas las secundarias los van a hacer bienvenidos a todos los estudiantes que ahora les pertenecen a esa área. Por favor, yo sé que algunas personas ya han estado llamando a mi oficina. Hagan preguntas. Yo sé que el proceso es algo diferente. Entonces, si tienen, no importa cuál escuela llamen, a cualquier secundaria, ya sea Slater, Santa Rosa Middle, o CCLA, o Cook, Comstock, les vamos a contestar, les vamos a dirigir, les vamos a apoyar a dónde ir. Estamos aquí para servirles. Entonces, por favor, llamen si tienen preguntas a cualquiera de las escuelas. So I'm just going to restate what Dr. Sands said and just welcome everyone to their new boundaries. And we're all here to serve you guys. And if you guys have any questions at all, I know this process is different and it can be scary for some people. It's like, what's my new school if I decide to choose to go to that new resident school? The most important thing is the first step is to make sure that if you want to stay at CCLA Cook, to make sure that you do that form to be able to stay there, right? And then contact your school of residence if you choose otherwise. But we are all here to serve you and to support you in this process. Thank you, Mrs. Diaz. And now Ms. Lucinda Moore, who is a teacher at Comstock Middle School. Hola a todos. Buenas tardes. Hello, everyone. Good evening. At Comstock, we would like to let you know that we provide a nurturing environment, fostering an innovative approach to learning. Proveemos en Comstock un ambiente propósito y fomentamos estrategias educativas. Feeder High School, Pioneer High School, to focus on the development of STEAM, que es Science, Technology, Engineering, Arts, and Math. Nos asociamos con la preparatoria Pioneer High School para enfocarnos en el desarrollo de la educación STEAM en campos de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. We also have an after-school program run by the Boys and Girls Club, which provides homework time and snacks. También tenemos un programa después de las clases dirigido por Boys and Girls Club que ofrece tiempo de tareas y bocadillos. Thank you, Ms. Moore. Gracias, Señora Moore. Rafael, did you have any questions for us or anything you think that your listeners might want to know that we haven't talked about? I just think, we have a few minutes left. So I just think it's really essential that people understand that every one of your schools has a different service, just like the high school, right? We have one high school that focuses in technology, which tends to be Pioneer. We have a high school, which is Santa Rosa High School, that focuses in the arts. And we have a high school that may be offering the culinary side and so on and so forth. The middle schools, it's nice to hear over at Slater that you're going to include now an ethnic studies class. I'm looking forward to learning more about the curriculum there. And then Dr. Sands and Rebecca, whom I've known for a long, long time, again, you are doing this bilingual piece that I think is essential in 7th and 8th grade, because as a college faculty member, sometimes I have to be honest, it's sometimes frustrating that you come from a Latinx family background, your parents don't speak English, but you don't speak Spanish, and it's like, how do you even communicate in the household? But really thinking as far as employment, you're gonna have a harder time in California getting employment if you're not bilingual. And we know that, and the research is there to prove it. And then, we've always known that Cook has, its own approach to education. Comstock, I've known the teacher, Lucinda Moore, for years and years. And I know that she is a very caring individual in the approach that she teaches. And I've known Principal Aida Diaz for several years now. And so it's important for people to really understand that there's many options
and that people need to explore a little bit. But most importantly, that as a district, you are there to support and welcome all students, regardless of where they end up. Entonces, yo diría que es esencial que la comunidad sepa de aunque son 5 diferentes escuelas, que en realidad está el apoyo. Me gusta mucho que ahora la Slater Middle va a ofrecer esta clase de estudios étnicos en su escuela, y me gustaría saber más acerca del currículo que van a usar. Y luego allá en Cook y César Chávez Language Academy, una vez más, están tratando de hacer algo que no ha existido en general, y es promover de que mantengan su español los muchachos y las muchachas, los niños y las niñas. Y una vez más, cada escuela, si es Comstock, si es a Santa Rosa Middle o las otras, cada escuela le ofrece algo un poquito diferente, y lo que padres y madres de familia deberían de estar haciendo ahorita es explorar qué está accesible para que los muchachos, muchachas, niños, niñas puedan decidir qué va a funcionar mejor para ellos y para ellas. Entonces, para mí es importante cada cosa que acaban de mencionar ustedes el día de hoy. Y en los últimos minutos, tenemos como 5 minutos, en los últimos minutos, ¿cómo están ustedes, yo diría, colaborando, aparte de esta conversación, cómo están colaborando para que los padres y madres de familia tengan la información esencial para hacer sus decisiones? How are you, and again, I throw it back at you, Dr. Sands, and then you can redirect the question, but how are you all collaborating to make sure people are well educated about the different services that there are at each one of the schools in order for the parents and the youth to be able to make the best decision? Thank you. So to begin with, we had a parent information night last night, and that was given in English and in Spanish. And I believe that the flyers for that parent information night were shared with all of the middle schools so that they could let their families know as well. Entonces, la primera cosa es que tuvimos una noche de padres anoche para darles información sobre qué va a pasar este año que viene y de la escuela Cook CCLA. Y el folleto sobre la noche de información fue mandado a todas las escuelas. Así que si sus padres de esa escuela querían más información, podían venir a la noche de información. We are going to have another parent information night next Tuesday at 6 p.m. Vamos a tener otra noche de información para los padres este martes que viene a las 6 p.m. Y después de esa noche vamos a tener la información también en el sitio de web de las 2 escuelas. So we're having another parent information night on February 9th at 6 p.m. And after that night, we will put a recorded version of the information up on our website. In terms of working together, the principals have all been working together through this process to talk about what it's going to look like. So we have been working together through the entire process. Hemos estado trabajando juntos todos los directores de las escuelas intermedias durante todo este proceso de reunir las 2 escuelas. Entonces hemos platicado ya hace 2 años sobre todo lo que iba a pasar este año que viene. So I'd like to pass it to Mrs. Rocha to see if she has anything she wants to add to that. Pues yo sé que tal vez hay muchas preguntas acerca de cómo vamos a ofrecer un programa de secundaria en la escuela César Chávez. Yo sé que hay mucha confusión porque también somos una escuela primaria de inmersión y tal vez los padres piensan, oh, ¿cómo le voy a mandar a mi hijo si ha ido a una escuela de puro inglés por la primaria? Pero que vengan el próximo martes a la noche informativa, porque vamos a explicar todos los programas diferentes que vamos a ofrecer, y hay programas para todos, para estudiantes bilingües que han venido de programas de inmersión, para estudiantes recién llegados al país que no hablan inglés,
para estudiantes que quieren mejorar su español o quieren aprender más español. So hay lugar para todos y esperemos su presencia el próximo martes a las 6. So we would love to welcome you to our second parent orientation if you couldn't make it to the one last night at 6, as Dr. Zan said, next Tuesday, the 9th at 6. And you can learn all about the different pathways that we're offering, which are, some people think that it's just a dual immersion school. And I know there's confusion because K-6, we are dual immersion. And then 7th and 8th, we're offering different pathways, including a newcomer pathway, a world language pathway, and then traditional pathway. So there's 7 classes students can choose from. They can have 2 electives, and you can hear all about it next Tuesday at 6 p.m. So we have about 1 minute left, and so I'd like to open it up to anybody from the other schools if they want to do a little shout out. Mrs. Moore. I just wanted to also answer a little bit of Rafael's question about the ethnic studies. The teachers have been preparing for it all year and working with Curtis Acosta's educational partnership. And he was the one that was in the documentary Precious Knowledge. Quería responder a la pregunta de Rafael acerca de los estudios étnicos y que los maestros han preparado todo el año con especialistas de estudios étnicos. And we're also, my understanding is that it's also going to be added at Comstock too. And I happen to know the teacher and she's really excited to hopefully look forward to that. And I've been hearing about her experience with that. Yo conozco a la maestra que a lo mejor lo va a enseñar en Comstock y está muy emocionada de poder tener esa oportunidad y he escuchado mucho de esa oportunidad que tiene de enseñarlo. And it will be offered at Cook as well, and I believe at Santa Rosa Middle School as well. So I think Good. all of the schools in the district are on the path to offering ethnic studies. Y les sugiero a todos que vayan a las páginas red de todas las escuelas y así pueden ver un poco más acerca de todos los programas y los maestros que tenemos en las escuelas. I recommend that everybody go check out all the middle schools websites because that's really where you can get a lot of information about our teachers and our programs. It's a different world when you have to, when you cannot go physically to the schools, and so the websites are the best source. Y también, como les dije anteriormente, no les dé miedo llamar a las diferentes escuelas. Hay personal en todas las escuelas que hablan español. Si tienen dudas en las clases que pueden escoger, cuál es el proceso de registrarse en cada escuela, por favor llámenos. Como les digo, aquí estamos para servirles. So yeah, so not only is the internet available on all of our web pages and so on, but don't be afraid to give us a call. We like to talk to people and talk to them about the different programs that we all offer in our different sites. And we are here to help you navigate this whole process. Definitely. And with that, I want to thank you all for being with us today here in the show Líderes del Futuro. And again, I look forward to follow-up conversations with you all as the process continues. Hopefully you can come back, give us more information again about this, because what we want is for people to, again, be able to feel comfortable as they're going through this process. Quiero agradecerle a todos y todas ustedes por estar aquí conmigo el día de hoy y les invito a que regresen y nos den más información en los siguientes meses en lo que la gente empieza a decidir a qué escuelas van a ir. Muchas gracias. Thank you. Buenas noches. Gracias, Rafael.